Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so for the first topic, okay, untuk this course, chapter 1 vectors. Okay, so the learning objective at the end of this topic, you should be able to distinguish between vector and scalar quantities, resolve vectors into components algebraically and geometrically, and perform vector addition, scalar product and vector product. Okay, so yang ni we have subtopic and introduction and geometrical representation of vectors. Okay, and introduction. Some physical quantities such as length, area, volume and mass can be completely described by a single real number. Because these quantities are described by giving only the magnitude, they are called scalars. On the other hand, physical quantities such as displacement, velocity, force and acceleration require both a magnitude and a direction to describe them. Such quantities are called vectors. If you say that a car is travelling at 90 km per hour, you are using a scalar quantity to describe the speed of the car with no direction involved. On the other hand, if you say that the car is travelling due north at 90 km per hour, your description of the car's velocity is a vector quantity since it includes both magnitude and direction. To distinguish between scalars and vector, we will denote scalars by lowercase italic type such as A, B, C, etc. and denote vectors by lowercase boldface type such as U, V, W, etc. Okay, so saya terangkan dekat sini. Okay, first as an introduction, kita kena tahu beza antara scalar and vector. Okay, we have scalars and vectors here. Okay, apa beza scalar and vector? Okay, kalau dia just only have magnitude, so we call it is a scalars. Okay, for example, this one, length, area, volume, mass. Length ni panjang, biasa dalam sentimeter or meter. Area, for example, meter square. Volume, meter cube. Okay, mass kilogram. So yang ni unit yang biasa kita guna. Okay, so dia adalah scalar sebab dia just have a magnitude. Okay, apa beza dengan vectors? Vectors require both a magnitude and direction. So dia akan ada direction. Okay, for example, this one, kalau kita kata car is travelling 90 km per hour. So this one just a scalar because it is just use scalar quantity to describe the speed of the car. So dia cerita pasal speed of the car ataupun kelajuan kereta. Okay, but if you say that due north at 90 km per hour. So dia ada arah dia north and 90 km per hour. Your description of the car's velocity is a vector quantity. So kita akan cerita pasal vector yang ni berkenaan dengan kereta ni. Why? Because it have a direction. Okay. Then untuk bezakan scalars and vectors, okay, for scalars we use italic type, lowercase, huruf kecil tapi kita italickan, and then untuk vector kita guna lowercase tapi kita boldkan. So yang ni untuk kita senang nak identify which one is scalars, which one is vector, is a vector. Okay, so as introduction, first tu kita kena tahu dulu beza antara scalar and vector. Okay, next, okay, this one. Determine whether a scalar quantity, a vector quantity or neither would be appropriate to describe each of the following situations. So yang ni kita boleh tentukan either scalar or vector. The outside temperature is 15 degrees Celsius. Okay, so this one just sebab dia cuma dia tak ada ni kan, dia tak ada apa direction. Okay, so this one just okay, this one. Okay, yang ni cuma scalar. Okay, a truck is travelling at 60 km per hour. This one also scalar. The water is flowing due north at 5 km per hour. Due north. So this one is a vector.
Okay, the one is blowing from the south. Okay, yang ni cuma ada direction. So dia cuma ada direction. So dia tak ada apa-apa. So saya tulis NA. Maknanya dia bukan skala, dia bukan vector. A vertically upwards force of 10 newtons is applied to a rock. Okay, this one is vector. Sebab apa? Dia ada 10 newtons and then dia ada upward. Arah dia ke atas. Okay, the rock has a mass of 5 kilograms. So yang ni dia cuma skala. The box has a volume of 0.25 meter cube. This one just a skala. A car is speeding eastward. Okay, yang ni dia cuma ada arah. So dia tak ada ni. So kita assume dia no. Okay, the rock has a density of 5 gram per meter cube. Now this one just a skala. A bulldozer move the rock eastward 15 meter. So dia ada direction, dia adalah vector. The wind is blowing at kilometer per hour from the south. Tapi yang ni dia tak ada value. So dia bukan skala, bukan vector. And then a stone drop into a pond is sinking at the rate of 30 cm per second. So yang ni cuma skala kan. A stone drop into a pond. Drop dia ke bawah kan. Yang ni just skala lah sebab dia tak ada arah. Okay. Okay, next. Geometrical representation of vectors. Okay, macam mana kita nak represent vectors dalam bentuk geometrical ataupun dalam bentuk rajah. Because vector are determined by both a magnitude and direction, they are represented geometrically in 2 or 3 dimensional space as directed line segments or arrows. So kita akan letak dalam bentuk line segment or arrows. The length of the arrow corresponds to the magnitude of the vector, while the direction of the arrow corresponds to the direction of the vector. So yang ni panjang arrow ni dia melambangkan mewakili magnitude, and okay, yang ni kan dia mewakili magnitude. The length, okay, the length of the arrow mewakili magnitude, and arrow arah dia mewakili direction. So you can see the figure here. PQ, okay, the tail of the arrow is called the initial point. Okay, the tail of the arrow, okay, this one dekat sini, the tail of the arrow, yang ni kita call dia adalah initial point of the vector, while the tip, the top kan, the top of the arrow, the top of the arrow is called the terminal point of the vector. Okay, this one is the terminal point. Yang ni initial point Okay, yang ni initial. This one is terminal. If the vector has V has the point P as its initial point and the point Q as its terminal point, we will write V equals to PQ. So yang ni cara kita nak tulis vector. Dia mewakili V. Biasanya V ni kita boldkan. The length of the arrow is called the magnitude of the vector and is written as, so yang ni dia mewakili magnitude. Maknanya kalau awak letak tanda ni, determinant ni, maksudnya dia mewakili magnitude. Other notation that can be used are as follows. Okay, so yang ni notation, kalau kita nak kita nak inform dia adalah displacement. Okay, displacement sama ada awak letak S and then arrow dekat atas, S arrow dekat bawah, ataupun S kita boldkan. So semua ni mewakili vector. Okay, ataupun velocity. Okay, velocity ataupun kelajuan, kita boleh letak V and then arrow dekat atas. So kalau kita tulis macam ni, kita tahu dia adalah vector, not a skala. Okay, ataupun V and then arrow di bawah, ataupun V bold. And then last one, acceleration ataupun pecutan, A atas, A bawah, ataupun A bold. So yang ni notation yang kita boleh gunakan untuk vectors. Dibeza tadi kalau skala dia huruf kecil tapi dia italic kan. Dia italic. Okay, so yang ni untuk vector. Okay, okay, yang ni untuk introduction of a vector. Okay, next topic, equal vector. Okay, two vectors P and Q
which have the same length and the same direction are said to be equal vectors, even though they have different initial and terminal points. If vector P and vector Q are equal vectors, we write vector P equals to vector Q. Okay, so yang ni walaupun dia letak dalam bentuk simbol, okay, tapi bila saya baca, saya akan baca vector P and vector Q. Sebabnya dia tak perlu tulis vector depan ni sebab dia dah ada simbol. So bila ada arrow dekat atas ataupun arrow dekat bawah ataupun dia boldkan, so automatik awak boleh panggil dia sebagai vector. So maknanya macam simbol tu dia mewakili perkataan. Maksudnya awak tak perlu sebutlah vector. Awak tak perlu tulis vector. Okay, so we write vector P equals to vector Q. Okay, so syarat untuk equal vector dia mesti apa? Same. Yang ni penting. Same length, same direction. So kalau P ni berada dekat mana-mana pun dia tak kisah kalau dia bukan dia have different initial and terminal points kan. Tapi dia kena syarat dia kena contoh macam ni. Katalah saya buat dalam bentuk grid macam ni. Contohnya kalau P berada dekat sini. Okay, Q berada dekat sini. Okay, tapi initial point dia maknanya point dekat sini tak sama kan. Yang ni nilai yang negatif. Contohnya dia berada pada kedudukan negative 1. Yang ni berada pada kedudukan contohnya 6. So initial point dia tak sama. And then terminal point dia pun tak sama. Tapi since dia ada same length, contohnya panjang dia kat sini 4 cm. Yang ni pun 4 cm. And same direction. Direction arah dia sama. So dia adalah equal vector. So kita boleh panggil dia sebagai equal vector. Okay, next we have negative of a vector. If u, okay, vector u. Nampak tak saya boleh sebut kat sini if vector u sebab digunakan u yang bold. Kalau awak sebut if u saja, so kita tak mewakili vector. So if vector u is a non-zero vector, we define the negative of u of vector u denoted negative vector u to be the vector whose magnitude or length is the same as the magnitude of the vector u but whose direction is opposite to the vector u. Okay, apa maksud negative vector? Okay, negative vector ni magnitude dia sama, maknanya panjang length dia sama tapi direction dia berbeza. Kalau tengok vector u dia ke atas, then another one vector dia ke bawah. So dia adalah negative of a vector. Okay, next we have zero vector. The zero vector denoted zero vector is the vector whose length is 0. Maknanya dia panjang dia kosong. Since a vector of length 0 does not have any direction associated with it, we shall agree that its direction is arbitrary. In other words, it can be assigned to any direction that we choose. The zero vector satisfies the property. Okay, kalau vector plus zero vector, it is equals to zero vector plus vector and it is equals to vector. So yang ni dia apa ni properties untuk zero vector. Jadi awak biasa jumpa dalam apa ni basic of mathematics kan. So kita ada apa ni property untuk zero vector. Okay, next is combining vector. Suppose a particle move from A to B, so its displacement vector is AB. So kalau kita ada AB kat sini, we have a vector AB, then the particle change direction and move from B to C with displacement vector BC as shown in the figure below. The combined effect of this displacement is the movement of the particle from A to C and the resulting displacement vector is denoted as AC. The sum of the movement can be written as AC equals to AB plus BC. Okay, so yang ni adalah combining vector. So bila kita combine vector, contohnya kita ada vector first adalah AB, and then kita plus dengan vektor yang kedua BC. Ini vektor yang kedua. So kita akan dapat result dia adalah AC. So cara nak ambil, cara nak tambah vektor dia mesti sama dekat tengah ni. AB plus BC. So dia akan dapat yang belakang dengan depan. So we get AC. So this one we call combining vector. Okay, definition of vector addition.
If vector u and vector v are vectors positions, so the initial point of vector v is at the terminal point of vector u, then the sum vector u plus v is the vector from the initial point of u to the terminal point of v. So samalah, maknanya dia adalah hasil tambah untuk vektor dekat initial point u dan terminal point dia adalah v, sebab u tambah dengan v. Contohnya kat sini definition of vector addition ni macam saya terangkan tadilah, cuma yang ni di dalam bentuk atas ni di dalam bentuk bacaan AB plus BC equals to AC. Kalau yang ni you have, for example, you have this one, vektor dia yang ni dipanggil U je, kat sini V. So hasil tambah dia adalah U plus V. So dia akan jadi U, this one U kan, yang ni akan jadi terminal point V. So dikata kat sini from the initial point of U, ni initial of U and terminal of V kan. So hujung V dengan yang initial untuk U. So you get sum U plus V. Okay, there are two methods involved in addition of vector graphically. Okay, so we have two methods here, which are triangle method and parallelogram method. So yang ni method untuk penambahan vektor. Okay, kita tengok dulu untuk triangle method. Use a suitable scale to draw vector A. Okay, first kita lukis dulu satu vector A. From the head of vector A, draw the line to represent the vector B. Okay, so mula-mula kita lukis dulu vektor A. Okay, kat sini kan. So awak lukis dulu vektor A and then draw a line to represent the vector B. So buat satu lagi line untuk represent vector B. Complete the triangle. Maksudnya kalau A dengan B, okay, complete, jadikan dia bentuk triangle. So complete the triangle. Draw a line from the tail of vector A to the head of vector B to represent the vector A plus B. So yang ni sebenarnya penerangan dia ni dia buat macam ni, A, B kat sini. So yang awak akan dapat A plus B. Okay, then since we have commutative rule, maksudnya bila A plus B, dia akan sama juga dengan B plus A. So kalau kita buat B dulu, okay, B untuk rajah kedua ni B plus dengan A, so dia akan dapat B plus A or A plus B. Okay, dia akan dapat nilai vektor yang sama. So kita panggil dia adalah commutative rule. Okay, so this one we use triangle method. Okay, so if there are more than two vectors, then vector polygon and associative rule will be used. So yang ni kita ada satu lagi associative rule. So yang ni pun kita dah biasa guna. Kalau A plus B, kita tambah dulu A plus B and then plus C, it is equals to A plus B plus C. So dia akan dapat A plus B plus C juga untuk dua-dua bentuk ni. Okay, the addition of the three vectors A, B and C is shown by the above figure. Okay, so kita tunjukkan dekat sini. Kalau kita ada ni A, kita ada 3 vektor, B and C. Okay, kita ada 3 vektor here. So bila you nak combine, okay, first, okay, dia sebenarnya bila kita nak letak tu, kita kekalkan arah dan magnitude je untuk vektor. So A, saya pindah kat sini. So dia akan jadi this one A, and then B, since dia straight ya, so kita sambung dekat sini sebab kita nak buat plus. A plus B dulu, and then dia akan dapat kat sini A plus B, combination kan, dia just addition. And then kita ada satu lagi C dia ke atas, so you put here C. So since kat sini adalah A plus B, kita dah tambah tadi, and then bila kita plus C, kita akan dapat yang ni adalah A plus B and then plus C. So yang ni adalah associative rule. Okay, so this one untuk triangle method. Okay, so second method is parallelogram method. Okay, for a parallelogram method, the two vectors A and vector B will be drawn from the same initial point. Then another copy of vector A and vector B will be drawn to complete the parallelogram. By completing the parallelogram, the
commutative rule, A plus B equals to B plus A can be proven. A plus B will lies along the diagonal of the parallelogram with vector A and B as its sides. Okay, so satu lagi kita parallelogram method. Yang ni tadi triangle method. Okey, apa beza dengan parallelogram method ni? Okey, untuk parallelogram method, okey, cara dia kita buat duplicate A dan B. Okey, kita ada A and then kita ada B. Okey, so kita buat duplication untuk A and then satu lagi untuk B. Okey, so bila kita sambung dia akan jadi parallelogram. Okey, so yang ni bentuk parallelogram. Okay, so bila dia jadi parallelogram, so that's why we call it is parallelogram method. Okay, then A plus B will lies along the diagonal. So A plus B ni adalah mewakili diagonal untuk parallelogram. Okay, so this one untuk second method. Okay, then we also have definition of scalar multiplication. Okay, if V is a non-zero vector and C is a non-zero scalar, we define the product of C and V denoted CV to be the vector whose length is C times the length of V and whose direction is the same as that of V if C greater than 0 and opposite direction to V if C less than 0. We define CV equals to 0 if C equals to 0 or V equals to 0. So, satu lagi kita ada scalar multiplication. Okay, maksud scalar multiplication ni bila kita ada skala C, kita darab dengan vektor which is B, V. So, C darab V dia adalah bentuk skala multiplication. So, C darab V ni dia akan sama dengan kosong kalau either one, C or V is 0. Okay, notice that the vector V and CV are two parallel vectors since they are scalar multiple of one another. Okay, so contohnya kita ada satu basic vector which is V. Okay, then kalau kat sini 2V means dia dua kali ganda daripada V yang asal. So, dia adalah skala dia adalah 2. So, 2 multiply by vector V. And then this one contohnya dia half daripada V, so separuh daripada V, so skala multiplication dia adalah 1/2, so 1/2 V. So magnitude dia je lah yang tak sama. Okay, next is subtraction of vectors. The difference of the vectors is the same as the addition of the two vectors, but one of the vector is in the opposite direction of the other vector. The difference of vector A and B can be written as vector addition as follows. Okay, so kalau kita nak tolak vectors, okay, contohnya vector A kita nak tolak dengan vector B, okay, dia sama juga dengan kita add. Kita addkan vektor, cuma yang kita tukar pada negatif B. Kita tukar pada opposite direction. So, dia akan jadi A plus negatif B. So, sama juga dengan A minus B. So, biasanya untuk pengiraan, kita tak gunakan subtraction, kita tak guna tolak, tapi kita guna tambah, tapi kita tukar arah salah satu vektor yang lain. So, dia akan jadi A plus negatif B. Okay, so vector A minus vector B can be illustrated using the triangle or parallelogram method as follows. Okay, so kalau kita nak buat A minus B, maksudnya kita boleh gunakan dua method yang kita tengok tadi, either parallelogram method or triangle method. Okay, so kalau parallelogram method, so kita tengok kat sini, kalau A arah dia ke sini kan, okay, dia bagi B arah dia ke atas. Okay, so this one, okay, tengok sini. Okay, yang ni A arah dia ke kanan, tapi B arah dia ke atas. Okay, so dia akan jadi kat sini, bila kita nak buat tolak, so dia akan jadi A, tapi dia tolak ni kita tukar pada arah dia berbeza. So B kita tukar pada ke bawah, dia akan jadi negatif B. Sebab kalau kita nak kira A tolak B, kita boleh guna formula A tambah negatif B. Okay, so that's why kat sini bila kita tukar arah,
automatik dia akan jadi negatif B, vektor negatif B. So kita guna tadi either parallelogram or triangle, sama je lah. Maknanya parallelogram kita buat duplicate untuk A, kita buat duplicate untuk negatif B. So diagonal ni adalah A minus B ataupun A plus negatif B. Okey, sama juga dengan triangle method. A yang asal and then B kita tukar arah, dia akan jadi negatif B. Sebab kalau yang asal dia arah ke atas, so yang ni arah ke bawah. So this one kita sambung, dia akan jadi A plus negatif B or A minus B. So kita boleh solvekan untuk parallelogram or triangle method. So kita boleh guna either one. Okay, so yang ni untuk tadi topik vector addition. So vector addition kita ada scalar multiplication and then we also have subtraction of vectors.